হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কি অফ সাকসেস। আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেগমেন্ট 6 নিয়ে, জিকে অন কারেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। আমরা এই যে সিরিজটা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি, এটা আপনারা যারা বেসিক্যালি সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুল এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, আপনাদের জন্য কিন্তু খুবই ইউজফুল। আর আমার যে বন্ধুরা এসএসসি পিটি এক্সামের জন্য, গ্রুপ সি গ্রুপ ডি এক্সামের জন্য বা আদার্স যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, আপনাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে। আচ্ছা, ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে আমি আপনাদের সঙ্গে একটা কথা শেয়ার করতে চাই। আমরা আপনাদের জন্য একটা পিডিএফ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, পিডিএফ ফর এসআই এক্সাম। এই পিডিএফ এর মধ্যে আপনারা পাবেন 1000 MCQs উইথ সলভড আনসার্স উইথ ম্যাথ সলিউশন। ওকে, এই পিডিএফটা কালেক্ট করার জন্য আপনারা এই ডিসক্রিপশন বক্সে এই লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন। এর থ্রু আপনারা আপনাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং আমরা আপনাদেরকে গাইড করব যে আপনারা পিডিএফটা কিভাবে কালেক্ট করবেন। ঠিক আছে, তাহলে বেশি দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখবো, which is the parent company of GitHub, an open source software developer which was seen in the news recently? আমরা নিউজে খুব রিসেন্টলি দেখলাম যে parent company of GitHubটা হচ্ছে একটা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ডেভেলপার। ওকে, অপশনস আর মাইক্রোসফট, গুগল, টুইটার, মেটা। রাইট আনসার ইজ Microsoft. Microsoft is the parent organization of GitHub, an open source software repository service. It was used to create and develop an application which targeted Muslim women in India. GitHub organization, GitHubটা কেন ক্রিয়েট করা হয়েছিল? Was used to create and develop application which targeted Muslim women in India. The application used pictures of hundreds of Muslim women from social media without their permission and was listed for auction on the Bullibai app. The Indian government CRTN is investigating with GitHub and Twitter over the case. Okay, next question দেখবো, ID Art app has been launched by which organization? Interpol, RBI, CBIC or CBDT? Right answer is Interpol. Interpol has launched a mobile app named ID Art app. This app would help identify stolen cultural property, reduce illicit trafficking, and increase the chances of recovering stolen works and artifacts. Okay, এই ID Art app কিসের জন্য হেল্প করবে? আইডেন্টিফাই করবে stolen cultural property, illicit trafficking reduce করবে, and increase the chances of recovering stolen works and artifacts. Okay, this has been designed to be used by law enforcement agencies across the globe to get access to the Interpol's database of stolen works of art. It can be also accessed by the general public. Next question দেখবো, what is the name of the disinfection system launched in Telangana to reuse the PPEs and other materials of healthcare workers? আমরা সবাই জানি এখন কোভিড সিচুয়েশন, পিপি কিটগুলো অনেকভাবেই নষ্ট হচ্ছে এবং তার জন্য কিন্তু এনভায়রনমেন্ট পলিউশন হচ্ছে। তাই জন্য তেলেঙ্গানা লঞ্চ করেছে একটা ডিসইনফেকশন সিস্টেম থ্রু which we can reuse the PPEs. Okay, and that disinfection, what is the name of that disinfection system? Options are Suraksha Kavach, RRR Kavach, Reuse Health or Vajra Kavach. Right answer is Vajra Kavach. Mumbai-based startup Indra Water has developed a disinfection system named Vajra Kavach, which helps in reusing the PPEs and other materials used by healthcare workers. এই স্কিমের আন্ডারে, Vajra Kavachের আন্ডারে ডিসইনফেকশন সিস্টেম একটা স্টার্ট হয়েছে, যেটা হেল্প করবে রিউজ দ্য পিপিইস অ্যান্ড আদার মেটেরিয়ালস যেগুলো আমাদের হেলথকেয়ার ওয়ার্কার্সরা ইউজ করছে। It removes any possible traces of the disease causing SARS-CoV-2 virus from personal protective equipment, N95 masks, coats, gloves, and gowns. It is also an environment-friendly system and will reduce load wastage. Okay. Next question is, Nobel crater, which was seen in the news recently, is located in which space body? আমরা নিউজে দেখেছি নোবেল ক্রিয়েটর, এটা কোন স্পেস বডিতে লোকেটেড আছে? মুন, ভেনাস, জুপিটার অর মার্স? রাইট আনসার ইজ
Moon. Viper is a mobile robot that is said to land in the south pole of the moon to get a close-up view of the location and concentration of water ice, to be launched by NASA. Viper is also the first resource mapping mission on another celestial body. NASA recently selected the western edge of Nubile as the landing site for the Viper mission, to be launched in 2023. Nubile is a lunar impact crater that is located near the southern pole of the moon, at the south of the crater Scott. Okay, next question देखो. Which institution has created the academic block chain documents ABCD software? Options are CBSC, IGNOU, UGC, AICTE. Right answer is CBSC. The Central Board of Secondary Education (CBSC) has created the academic blockchain documents ABCD software. CBSC has collaborated with the Center of Excellence for Blockchain Technology of the National Informatics Center under the Ministry of Electronics and Information Technology to create the software. It is a blockchain based system to go paperless and deliver secure, transparent result certificates to students. In 2016, CBSE was the first to develop its own academic repository named Parinam Manjusha. 2016 CBSE was the first to develop its own academic repository named Parinam Manjusha. ওকে, আমি যে পিডিএফ এর কথা আপনাদের সঙ্গে বলেছিলাম, সেই পিডিএফটা কালেক্ট করার জন্য আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। আপনারা মেসেজ করলে আমরা আপনাদেরকে গাইড করব। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখব। As per a new research conducted in the UK, which vaccine has reduced the risk of developing a cancer by 62%? As per the new research conducted in UK, United Kingdom se je new research ta conduct kora hoyeche, তার accordingly which vaccine has reduced the risk of developing a cancer by 62%? Option is varicella, measles, mumps, rubella, or shorte bolchi MMR, tetanus, diphtheria, pertussis, TD or TDAP, human papillomavirus, HPV vaccine. Okay, right answer is human papillomavirus, HPV vaccine. A new research funded by Cancer Research UK has recently found that the human papillomavirus HPV vaccine reduced the risk of developing the cancer by 62% in women between the ages of 14 and 16. Human papillomavirus HPV vaccine is administered to protect against cervical cancer in women. Okay, as per the research, it reduced the risk by 34% in women who were aged 16 to 18 years when they were offered the jab. Next question দেখবো. Which space agency has developed Sentry 2 Asteroid impact monitoring system? Options are ESA, NASA, ISRO, JAXA or JAXA. Right answer is NASA. NASA astronomers have recently developed a next generation impact monitoring algorithm called Sentry 2. It aims to evaluate near-Earth asteroids' impact probabilities. The new system improves the capabilities of NASA JPL's Center for Near-Earth Object Studies to assess the impact risk of asteroids that can come close to our planet. Okay, next question. What is the phenomenon named when the Sun, Earth, and a full moon form a perfect lineup and the moon moves into the Earth's shadow? What is that phenomenon named? Options are summer solstice, solar eclipse, winter solstice, lunar eclipse. Right answer is lunar eclipse. The phenomenon when the Sun, Earth, and a full moon form a perfect lineup and the moon moves into the Earth's shadow is called the lunar eclipse.
The United States of America would witness the longest partial lunar eclipse and the longest in 580 years on 17th November 2021. As per NASA, NASA has stated that the eclipse would last for 3 hours and 28 minutes. Next question. Epigraph algorithm was developed in which country? In which country was epigraph algorithm developed? Options are France, China, UK or USA. Right answer is USA. Epigraph algorithm is a novel computer algorithm that could predict vaccine candidate for various diseases. It was developed by scientists at the Los Alamos National Lab in the USA. The software was recently used to predict HIV vaccine candidates. Okay. Next question is, which tech major has announced the proprietary technology of charging multiple electronic devices in wireless mode? Options are Samsung, Nokia, Xiaomi, or Sony. Right answer is Xiaomi. China-based technology major Xiaomi has announced Mi Air Charge. It is a new wireless charging technology that has been patented by the company. This device lets users to charge multiple electronic devices without any cables, pads, or wireless charging stands. But Xiaomi has stated that this device is still in the concept phase and will not be available commercially in the near future. Okay. তা বন্ধুরা, আজকে এই 10টা প্রশ্ন নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালোভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছেন আর আমরা আপনাদেরকে এইভাবেই গাইড করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাহলে আপনারা যারা এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, আপনারা খুব ভালো করে প্রিপারেশন নিন এবং পিডিএফটা নিয়ে দেখুন, আপনাদের জন্য কিন্তু খুবই হেল্পফুল হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে নেক্সট সেগমেন্ট অবধি টাটা বাই বাই, কিপ স্মাইলিং, থ্যাংক ইউ।